Would you compromise with Israel for peace? هل ممكن تعمل تنازلات مع إسرائيل عشان السلام؟ No. No. Why not? ليش لا؟ لأنهم هم مستحلين إنهم ياخذين بلاد ما لهم حق يستحقوه. Because they are occupiers and they have taken our land. They have no right to it. They don't deserve it. But it will give you peace if you compromise. ولكن إذا بنعمل تنازلات هذا الشيء بيعطينا سلام. إحنا ما بدنا إحنا أخذوا أرضنا غصب وهم بيعجبوا علينا وقتلوا الأطفال وكيف بدنا نقدم تنازلات؟ They are making our lives very difficult. They are killing our children. How can we compromise with them? But then they won't kill children. They won't. It'll end this. بس إذا بنعمل معهم سلام وتنازلات هذا الإشي قتل الأطفال والحياة الصعبة بتنتهي. لا ما بتنتهي مع اليهود. No, with the Jews it does not end. اليهود ما بتأمنوا على زمن الأنبياء وهم يغلبوا الأنبياء. Since the time of the prophets, they have been giving the prophets a hard time. You think they won't give us a hard time? ما بتأمنوا اليهود. You cannot be sure with the Jews. Would you compromise with Israel for peace? هل ممكن تعمل تنازلات عشان يصير في سلام مع إسرائيل؟ بعرفش حسب الوضع الرهني الموجود. I don't know. It depends on the current situation or the status quo. Okay. What does that mean? شو يعني عن الوضع الراهن الموجود؟ يعني الموجود في فلسطين. مش أنا اللي بحدد هذا الإشي أو إني أنا. It means what's مجرد رأيي أنا going on in Palestine. It's not me who decides. It's just my opinion. Yeah, no, of course, just her opinion. But would she compromise? ولكن هل أنت مستعدة تقدمي أو تعملي تنازلات عشان يصير في سلام؟ برضه ما بعرف يعني. I don't know. Okay. Is he willing to compromise in order to have peace with Israel? هل أنت مستعد أو على استعداد إنك تتنازل أو تساوم عشان يصير في عنا سلام مع إسرائيل؟ واحد بنتك حقوقك بدك تعمل معه سلام ما بزبط. If someone is violating your rights and you want to make peace with them, that would not work. So how could you make peace with them? طب كيف ممكن إنك تعمل سلام معهم؟ كيف الطريقة؟ شو الطريقة؟ يتنازلوا عن الأراضي اللي أخذوها، يتنازلوا عن الحقوق اللي أخذوها، ممكن بعدها يكون في سلام. When they give up what they took, okay. When they give up what they violated, then we can talk about peace. Now, when we're talking about give up, that means Jaffa and Haifa? لما أنت تحكي إنه هم يتنازلوا عن اللي أخذوه قصدك حيفا ويافا؟ أكيد هي أراضي فلسطينية أصلاً مش أراضي إسرائيلية. Yes, of course, because these are originally Palestinian lands, not Israeli lands. Okay, so they have to leave. معناها لازم يرحلوا. كل واحد يرجع على محل ما أجا. Each person can go back to where they came from. Okay, can they stay under Palestine? هل ممكن يضلوا تحت خلينا نحكي سيادة فلسطينية؟ وكانوا أصلاً تحت السيادة الفلسطينية بزمان. They were originally under Palestinian sovereignty. Okay, so it has to return to Palestinian sovereignty. Yeah. Got it. Would you compromise with Israel for peace? هل ممكن تتنازلوا عشان يصير في سلام؟ هل ممكن تقدموا تنازلات لإسرائيل عشان يصير في سلام؟ يعني زي إيش التنازلات يعني؟ Like what compromises? Like create two states. زي مثلا إنكم إنه يصير في دولتين. لا طبعا إحنا فلسطين وإلنا فلسطين ما بنتنازل عنها. No, of course not. Palestine is ours and we won't give it up. شو رأيك أنتِ؟ فلسطين والقدس عاصمتنا وهالإشي إحنا تعلمناه من القرآن ومن جدودنا وأكيد ما راح نتنازل عنها بسهولة. So Palestine and Jerusalem is ours. We will not compromise. We will not recognize an occupying country. Would you compromise with Israel for peace? He asked for a political question. هل ممكن تتنازل مع إسرائيل عشان السلام؟ هل ممكن تعمل تنازلات لا مع طبعا. إسرائيل؟ لا. No, of course not. Why not? ليش لا؟ هو بسأل ليش لا؟ لأنه هم احتلال، فإحنا ما بزبط نسوي السلام مع الاحتلال. Because it doesn't work to have more compromises with Israel. Why? ما بينفع نعمل تنازلات ولا سلام. تنازلات. We can't make compromises with the occupation. But then you could have peace and you could have normal lives. بعدين هيك بس إذا بنعمل تنازلات ممكن يصير عندنا سلام
حياة عادية. لا احنا ما بنعطي، احنا ممكن نعطي السلام، بس احنا ما بنعطي تنازلات، لانه احنا موجودين من الاساس على الارض، هم اجوا يحتلونا. فاهمه ايش الفكره؟ فهي هي الفكره. We would give peace, but we won't give compromises because we are the ones who are on the land. We are the ones who live here. بعدين السلطة ما هي قدمت تنازلات. And the Palestinian Authority already gave يعني ما سووا سلام compromises, but the Jews did not do peace. السلطة شالت لي من البنطلون مش بس كل شيء نزلت. What do you say? The Palestinian Authority took off their pants for them. Would she compromise with Israel for peace? هل ممكن تعملي تنازلات عشان تعملي سلام مع إسرائيل؟ لا. Why not? ليش لا؟ لأنه هي دولة احتلال. Because it is an occupying state. Okay, occupying of 48 or occupying of 67, both? لأنها محتلة، هي دولة محتلة لأنها دولة محتلة ل 67. لا، دولة محتلة إنك كفلسطينيين ودولة كمان، يعني أنا ما بعتبرها دولة، ممكن أنا بظلم شعبنا لما بحكي عنهم دولة، لأنهم هم مجموعة من الصهاينة. بكفي Perhaps I am being unjust when I call them a بكفي state اللي بيعملوه بالقدس because they are being so والشيخ unjust. جراح والبصير It's enough to see what they're doing to Jerusalem and الشيخ جراح. I'm going to ask in English. Do you know what compromise is? Compromise. انه حد يتنازل، انه يعني يصير في تنازل من الجهتين. لما بيبقى في هناك قوتين متوازيتين. دقيقة واحدة انه do you want to ask the question? Have you asked it? What, this one? Yeah. The compromise? Ask it, yeah. Yeah, no, ask it. What is compromise to you? What is it? What is it? ايش بالنسبة لك انه توازن. لما بيبقى في قوتين متوازيتين بالقوة. two equal powers. وبالناحية العسكرية. Military wise too and economic wise. وعالميا قدام العالم كقوتين عظمى. بيكون في compromise between them. They can compromise. بس لما بيكون في دولة تحت الاحتلال But وشعب when there's أعزل. country under occupation with unarmed. ودولة عسكرية قوية عم تعتدي على كل دول المنطقة. A strong المنطقة. military country who's like just terrorizing all the countries around it. ما في شيء اسمه حدا نحن ما بنتنازل، اللي له حق ما بيتنازل. We can't just compromise because we have rights. They must recognize of our rights in our land. Just. Let's say they recognize your rights. Sorry? إذا يعني اعترفوا بحقوقنا. It's okay. It's okay. But they will recognize of our rights of everything. What's everything? What is everything? We need. Sorry. Okay. Sorry. We need a country with all of its rights. Okay, where is the country? Here in 1967. Okay. Yes. Okay, and what else? What else? Yes. This country must have all of its rights of education, of health, of political decisions. We do not read these barriers when we go to another place. We don't checkpoints. No checkpoints. Got it. Okay. Wait, no checkpoints going into Israel? You mean? Into Israel and another way. Anywhere. And anywhere. Yeah. Okay. Okay. It's our right to go to other countries, to Jordan without these checkpoints between, to Gaza, to Egypt. It's our rights. We are in a big prison here. وهن بيقولوا إنه هن بدهم سلام. They say that they want peace, but here. إحنا هون محبوسين. But here we're under pressure. And all this pressure. Then they يعني هن بيقولوا إنه إحنا إرهابيين. They say that we are terrorists وبنعمل. and we hit and شو بيتوقعوا من شعب محصور What do they expect from imprisoned people? محرومين من كل شيء في الدنيا. We don't have anything. بتعرضوا للقمع، للسجن، للإرهاب. شو ممكن تكون ردة فعلهم؟ Like what shall we do? Like what would be our reaction to that? Do you know the word compromise in English? Compromise? Do you know compromise? The word. Compromise? Yeah. I think meaning weak. Something like that. Weakness. Okay. Okay. So what it means is when hold on, gotta move. Car pulling in. What it means is when two people have a problem, that they each give a little, and they each take a little. They find somewhere in the middle to find a solution. Yeah, you mean. Is there a word in Arabic for it? Solving a problem?
No, is there a word for compromise? Compromise? You give a little, I give a little, we find a solution in the middle. اوكي in Arabic معناتها تآلف او تقارب. What do those mean? No, تآلف and تقارب means coming closer together. Okay. Okay. But when there's a problem, when there's a conflict. Compromise بالعربي أكثر نحكيها مساومة. مساومة. ما هو في الطب عندنا الميديسين immuno compromised يعني immune system ضعيف. I didn't hear what? When so immuno compromised. in medical terms, yeah. if something is compromised, if the immune system is compromised, it means it's weak. It's true. Yeah, it's true. That's a different meaning of that. In this case, a compromise is there's two people who have a fight. They find something in the middle. هلا لما نحكي احنا بالانجليزي compromise او بالعربي لما نحكي بدنا نعمل مساومة مع اسرائيل. هل هذا الاشي تفاوض يعني نعم؟ مفاوضة معناها negotiate. بس مساومة إذا بدنا نساوم كيف هذا الاشي ممكن يأثر على الصراع او على النزاع اللي صاير القائم؟ Does it have an effect? يعني بالانجليزي بتكون؟ بالانجليزي بالعربي. بالعربي. المساومة مع إسرائيل أعتقد لا يمكن أن تنجح نهائيا لأنه هناك طرف قوي وطرف ضعيف. الطرف القوي الاحتلال الإسرائيلي وهو يعني محمي من القانون الدولي. كثير انتهاكات بيعملها في القانون الدولي. There are two parties. There is a weak one and there is a strong one. The strong one is Israel and it's protected by the international law. محمي من القانون الدولي وخصوصا أمريكا. وفي المقابل الطرف الفلسطيني مش واصل فكرة منيحة يعني للشعب للعالم بأجمع يعرف حقيقة إنه الشعب الفلسطيني هو شعب ضعيف. On the other hand, the world is not getting a clear picture and a clear idea about what is going on in Palestine and how Palestine is the weaker part. Okay, but even with one side being weak and one side being strong, you still can find a compromise. You still can find a middle, so you get what you need, Are you and I get. If this would happen? Yeah, could this happen? Or can he understand what I mean? ولكن مرات إذا بيكون في عنا طرف قوي وطرف ضعيف ممكن يصير في مساومة والطرفين يكسبوا ولا لا برأيك؟ هذا الشيء حصل قبل ولكن طبيعة الاحتلال لا يلتزم بالمعاهدات. احنا بنعرف اوسلو. happened before, but in the nature of the occupation, it doesn't commit to the agreements and treaties. We know what happened in Oslo. حتى في البداية هي أرض أجدادنا وأبائنا وكلهم مشردين. In the end, it's the land of our grandfathers and ancestors, and they're all in the diaspora. They're all refugees. وإلى أقرباء كثير يعني في الأردن وفي سوريا المبعدين أراضيهم المفروض تكون هنا. I have a lot of relatives in Jordan and in Syria who were displaced but they have lands here and they belong here. For those of you who want to support me on Patreon, become a patron for $25 or more, and I will send you behind-the-scenes exclusive footage of me in Palestine and in Israel, and you will see how we approach people, what happens before, what happens after, and all the dynamics in between. On Patreon, see below in the description, $25 or more each month.